have gone on. So you need to fourth way. Two more ways and fourth way வந்து பேசிக் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஸ்பீடாக பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போகலாம், இதில் எடுத்து ஜாகிங் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் வந்து வாக் பண்ணுவோம். வலது கால் பேக்கில், லெஃப்ட் லெக்கு ஃப்ரண்ட்டில். ஒரு 10 to 20 செகண்ட்ஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் கவுண்டர் க்ளோஸ் வந்து நீங்கள் டைமிங் வச்சு ஒரு 10 to 20 செகண்ட்ஸ் போகும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் விஷயத்தை நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இந்த வாட்ஸ்அப் இல்லை நார்மல் ஸ்பீடாக தான் போடணும். ரிலாக்ஸ் பிளான் பண்ணுறோம். கூடாது கூடாது வாக் பண்ணணும். இல்லை ஒரு
20 seconds பண்ணலாம்.